Profitable sheep production requires the application of well-timed management practices to ensure the overall well-being of the flock. Advances in breeding, lambing, feeding, and health management have given producers the tools to increase both the number and weight of lambs marketed annually. Francis attests that every sheep farm should have at the very least a simple set of procedures that facilitate the handling of sheep at critical times of the year. Kwa vile najua wakulima wa Dorper wamekuwa wengi kwa sababu utakuta our brothers kutoka Nakuru, Narok, Kajiado na even northern part of Tanzania wamekuwa wafugaji wa kondoo. Hii kondoo inaitwa Dorper. Kitu tu yenye naweza ambia wao ama kenye najua kulingana na kondoo, kuanzia ile wakati ya kwenda kusaa, kwenda kusafiwa na ndume mpaka wakati wa kusaa, ni hapo ndio unakuanga tricky. Kwa sababu mkulima ama wakulima wengi wajua ya kwamba ile Dorper inasanga tu mara moja kwa mwaka. Na ile vile inasaa mara moja kwa mwaka, as a mother, hata it requires some time, a period to rest without lactating ama mtoto suckling. Pia kutoka hapo unafanya kitu inaitwa flushing. Ile kondoo yako imesaa, umewachisha mtoto, sasa unaweka for a period of another 3 months. Like us here in Ololtepes, tuna target lamb December, alafu sinyonye January, February, March, alafu tunafanya weaning. After weaning sasa, tunajua ya kwamba after maybe end of June, tunajua tunaweka zile kondoo zetu ndume tena ndani ili tupate watoto wengine December. Sasa mkulima anafaa kujua ya kwamba hiyo kondoo yake hata yanahitaji kupatiwa muda bila kunyonyesha, anone na gain weight, ili ukipatia ile ndume zina conceive haraka sana, hutasumbuliwa na kunani. Sasa naambia tu wafugaji wenzangu tufuge Dorper. Dorper ni kondoo nzuri, ni kondoo ambaye ukisema unaenda kwa soko itakusaidia ama itasaidia watoto wako, kwa sababu ina attend market weight at earlier is 8 months to 1 year. Keeping unproductive or underproductive ewes is economically inefficient. A sheep farmer should select the best breed for production fit the desired production goals. Throughout the production cycle, a farmer should follow good, sound management practices. That way, they don't have to cull unnecessarily. Culling is the practice of selling off animals that aged on your farm with less productivity. Ukifanya mambo na culling is a process when you meet maybe the flock of sheep. Some are odd, others they don't have one teeth. You meet the other one, haina jicho. Maybe others were suffering from maybe chronic diseases. So ukiona hiyo kondoo yako haina titi moja, haina macho, imeseeka, pia imekuwa na chronic diseases like kama pneumonia nini, sasa ndio unaweza toa hizo kondoo zako na ufanye replacement. Sheep are small-sized animals. Therefore, breeding for commercial purposes is stress-free. But like other farming ventures, it is best to make a suitable business plan before starting. Always go through some step-by-step processes. For example, purchase quality breeds from famous farms or breeders. Ukiwa mkulima na uko na kondoo chache ambayo sasa unataka kuweka kwa ajili ya familia ama kwa ajili ya biashara yako, Dorper sheep ni kondoo ambaye unaweza weka na sustain either familia yako, wakati unahitaji pesa kidogo unasiweka. Ukiwa unaweza fanya zero grazing, ukuwe na tuhe kidogo na maji na pia traps za kukulia na resting point ambayo ikikula zinaenda kurest pale.
Kama sisi Ololtepes Ranch, sisi tunauza zile Dorper ya kike, ile ambaye ni ewes ambaye ijai saa, tunauza shilingi 12,000. Pia tunauza zile rams ambaye mkulima atakuwa amekuja na akapenda hii, anataka kwenda kufanya crossbreeding ya kondoo zake, tunauza shilingi 35,000. There's a growing demand for mutton as the tastes of Kenya's growing urban population become more diverse. As a result, the Dorper sheep has become an animal of choice for ranchers, breeders, and slaughterhouses. A mature ram can weigh between 80 and 114 kilograms, with ewes weighing between 57 to 80 kilos. This high yield in meat production is drawing in many farmers to make profits quickly. A kilo of mutton retails at 500 shillings on average. Dorper sheep ijakuwa reared kwa sababu ya kupata hizo nywele zao tuuze ama nini. Dorper tumeweka kwa sababu ni kondoo ambaye iko na nyama nzuri, yenye haina ile mafuta mingi ambaye inaweza kuwa watu wengine, utakuta watu wengine wanalia sijui nataka kuna ama nini ama allergic, ambaye utakuta Dorper ile imekuwa na nyama nzuri, itakuwa imeweka mafuta kwa mwili na inaweka in layers. Saa Dorper sheep hatufugi kwa sababu ya nywele, tunafuga tu kwa sababu ya nyama nzuri, na pia iko na maziwa nzuri ambaye hata wale wakulima wengine tuseme wale ambaye wafugi ng'ombe sasa hivi in Masailand wanatumia hiyo maziwa ya kondoo. There's a saying that goes, the ram is half the flock. The basis of this statement is that his genetics will be spread over many more offsprings than those of the ewes. After several seasons of ewes, more than 90% of the genetics in the flock will be influenced by the ram. Rams will be the primary means by which genetic improvement will be made in a flock. Sheep selection is based on visual appraisal and evaluation of performance records. Unfortunately, a farmer cannot tell much about the future productivity of an animal simply by looking at it. As breeders, we do a selection for good ram for breeding. We see the origin of the mother, the way the milking, the way if it is the way he's producing milk, and the health. Tunaangalia hizo structure ya ram venye iko, na zile rams nzuri ni rams ambaye iko na shoulder vizuri, pia iko na mguu strong ambaye ikifika mahali ya melting inaweza kuwa ina support kwa hiyo ram. Ndio sasa unaenda through your selection, a number of you go through a process, although tunafuata tu hiyo kwa kifupi. You don't need to have a huge capital to start a sheep farm, as this farming venture requires less labor than any other livestock farming business. Sheep give birth frequently, hence the size of your herd will be large within a short period. They eat different kinds of plants compared to other kinds of livestock animals and can be used to clean unwanted plants from your garden or field. Sheep are very hardy animals and can survive by consuming low-quality grass and turn the feed into meat and wool, as well as they can adapt with